Today I will discuss the complete current affairs of June. তো চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট প্রথমে আমরা ডেজ সম্পর্কে দেখব, ঠিক আছে? ফার্স্ট টপিক ইজ ডেজ। 1st June we celebrate Global Day of Parents. 1st June Global Day of Parents, and this year the theme is Appreciate all parents throughout the world. ওকে, এই বছরের থিম ছিল অ্যাপ্রিশিয়েট অল প্যারেন্টস থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে গ্লোবাল ডে অফ প্যারেন্টস কবে সেলিব্রেট করা হয়? 1st June. নেক্সট, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে 5th June, and this year the theme is Only One Earth. The theme of the World Environment Day is Only One Earth. Next, World Food Safety Day 7th June. Next, World Oceans Day 8th June, and theme is Revitalization, Collective Action for the Ocean. তাহলে ওয়ার্ল্ড ওশেন ডে সেলিব্রেট করা হয় 8th June. ওকে, নেক্সট, ওয়ার্ল্ড ব্রেন টিউমার ডে 8th June, and the theme is Together We Are Stronger. Together We Are Stronger, the theme of the World Brain Tumor Day. Next, World Day Against Child Labor 12th June, and the theme is Children Should Not Work in Fields but on Dreams. Next, World Blood Donor Day 14th June, and this year the slogan is Donating blood is an act of solidarity, join the effort and save lives. So the World Blood Donor Day was observed 14th June. Okay. Next, World Day to Combat Desertification and Drought 17th June. 17th June. Okay. And this year the theme is Rising from Drought Together. Rising from Drought Together. এই বছরের থিম ছিল। নেক্সট, অটিস্টিক প্রাইড ডে কবে সেলিব্রেট করা হয়? 18th June. আর এই বছরের টপিক কী ছিল? ইনক্লুশন ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস। ওকে, দিস ইয়ার ওয়ার্ল্ডস অটিস্টিক অ্যাওয়ারনেস ডেজ টপিক ইজ ইনক্লুশন ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস ইন আ পোস্ট প্যান্ডেমিক ওয়ার্ল্ড। তাহলে 18th June সেলিব্রেট করা হয় অটিস্টিক প্রাইড ডে। ওকে, নেক্সট, ওয়ার্ল্ড সিকেল সেল অ্যাওয়ারনেস ডে 19th June অবজার্ভ করা হয়। আর থিম কী ছিল এই বছরের? শাইন দ্য লাইট অন সিকেল সেল। শাইন দ্য লাইট অন সিকেল সেল। নেক্সট, ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে 20th June, and this year the theme is Together We Heal, Learn and Shine. ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফি ডে 21st June, আর থিম কী ছিল? অ্যাওয়ারনেস ইজ স্প্রেড টু প্রোটেক্ট ম্যারিন লাইফ অ্যান্ড সেভ নেভিগেশন। নেক্সট, Yoga Day, International Yoga Day 21st June, and this year the theme is Yoga for Humanity. Next, United Nations Public Service Day 23rd June, আর এই বছরের থিম কী ছিল? Innovating the future public service, new government models for a new era to reach the sustainable development goals. Okay, so 23rd June আমরা অবজার্ভ করি ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস ডে। নেক্সট, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ডে 23rd June, আর এই বছরের থিম কী ছিল? স্টে হেলদি, স্টে স্ট্রং অ্যান্ড স্টে অ্যাক্টিভ উইথ দ্য অলিম্পিক ডে ওয়ার্কআউট অন June 23. নেক্সট, ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেনস্ট ড্রাগ অ্যাবিউস অ্যান্ড ইলিসিট ট্রাফিকিং 26th June অবজার্ভ করা হয় এই দিনটিকে। আর এই বছরের থিম ছিল শেয়ার্ড ড্রাগ ফ্যাক্টস সেভ লাইভস। তাহলে এই বছরের থিম কী ছিল? শেয়ার্ড ড্রাগ ফ্যাক্টস সেভ লাইভস। ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেনস্ট ড্রাগ অ্যাবিউস অ্যান্ড ইলিসিট ট্রাফিকিং অবজার্ভ করা হয় 26th June. নেক্সট, ওয়ার্ল্ড অ্যাস্টেরয়েড ডে 30th June, আর এই বছরের থিম ছিল স্মল ইজ বিউটিফুল। নেক্সট, স্টেট নিউজ সম্পর্কে আমরা দেখি। Maharashtra became the India's top sugar producer. Okay, it overtaken
ইউপি, উত্তরপ্রদেশ। তাহলে মহারাষ্ট্র হচ্ছে ইন্ডিয়াস টপ সুগার প্রডিউসার হলো, আর এটা ওভারটেক করলো ইউপিকে। তাহলে ফার্স্ট পজিশনে আছে মহারাষ্ট্র অ্যান্ড সেকেন্ড প্লেসে আছে ইউপি। দ্য দিল্লি গভর্নমেন্ট ইজ সেট টু রিপ্লেস দ্য ওয়ার্ড হরিজন from the names of colonies and streets and name them after Baba Saheb Ambedkar instead. তাহলে দিল্লি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে হরিজন ওয়ার্ডটাকে রিমুভ করা হচ্ছে, যেসব কলোনিজ অ্যান্ড স্ট্রিটসের নাম ছিল, ঠিক আছে, তার পরিবর্তে কী নাম দেওয়া হচ্ছে, বাবা সাহেব আম্বেদকর। নেক্সট, অন দ্য ওকেশন অফ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, সিকিম চিফ মিনিস্টার প্রেম সিং তামাং ডিক্লেয়ার্ড ব্লু ডিউক অ্যাজ দ্য স্টেট বাটারফ্লাই। তাহলে সিকিমের স্টেট বাটারফ্লাই হলো ব্লু ডিউক, আর এটা ঘোষণা করেছেন সিকিমের চিফ মিনিস্টার শ্রী প্রেম সিং তামাং, ঠিক আছে। তাহলে ব্লু ডিউক ফলস ইন দ্য সেকেন্ড শিডিউল অফ দ্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 অ্যান্ড ইট ইজ প্রোটেক্টেড ইন দ্য হিমালয়াস, protected species in the Himalayas. Next, Assam celebrates Baiko festival for good rain and harvest. So the Baiko festival is celebrated in which state? It is celebrated in Assam. Next, Sujal initiatives. Sujal initiatives, this is a pilot project of which state? Haryana. And this initiative is to conserve water. তাহলে সুজল ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে কনজারভেশন অফ ওয়াটারের জন্য কোথায় লঞ্চ করা হয়েছে? হরিয়ানাতে। নেক্সট, Mumbai International Airport, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport has become the first airport to launch one kind of its vertical axis wind turbine and solar PV hybrid to explore the possibility of utilization of wind energy at the airport. তাহলে মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, যেটা ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে, ফার্স্ট এয়ারপোর্ট হতে চলেছে যেখানে ইউটিলাইজেশন অফ উইন্ড এনার্জি করা হবে। ওকে, নেক্সট, Gujarat became the first state to launch Balika Panchayat or Gal Panchayat in India. তাহলে বালিকা পঞ্চায়েত কোথায় লঞ্চ করা হচ্ছে? ইন গুজরাট। সো দ্য বালিকা পঞ্চায়েত ইজ লঞ্চড ইন গুজরাট অ্যান্ড গুজরাট বিকেম দ্য ফার্স্ট স্টেট টু লঞ্চ দিস কাইন্ড অফ প্রজেক্ট। নেক্সট, সিন্ধু দর্শন যাত্রা, দিস ইজ দ্য 26th সিন্ধু দর্শন যাত্রা অ্যান্ড ইট বিগিনস ইন লে লাদাখ। তাহলে লাদাখে হতে চলেছে সিন্ধু দর্শন যাত্রা, এটা হচ্ছে 26তম সিন্ধু দর্শন যাত্রা। নেক্সট, ন্যাশনাল নিউজ। ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার লঞ্চড শ্রেষ্ঠা প্রোগ্রাম। সো দ্য শ্রেষ্ঠা প্রোগ্রাম ইজ লঞ্চড আন্ডার which ministry? It is launched by the Union Minister for Social Justice and Empowerment, and it is launched for which purposes? For the boarding education for high school students in the targeted areas. Okay, next, the student boarding education in targeted areas program was built to provide quality education and opportunities even to the poorest. So under this scheme, under this program, it provides quality education and opportunities to the poorest. তাহলে প্রচণ্ড যারা গরিব দুঃখী তাদেরকেও কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়া হবে অ্যান্ড অপরচুনিটিস দেওয়া হবে। নেক্সট, প্রাইম মিনিস্টার শ্রী নরেন্দ্র মোদী হ্যাজ ইনঅগ্রেটেড দ্য ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট ন্যানো ইউরিয়া লিকুইড প্লান্ট অ্যান্ড ইন which state? Gujarat, Kalol in Gujarat. So the world's first nano urea liquid plant is inaugurated at Kalol in Gujarat, and it was inaugurated by প্রাইম মিনিস্টার শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তাহলে গুজরাটের কালোলে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট ন্যানো ইউরিয়া লিকুইড প্লান্ট ইনঅগরেটেড হতে চলেছে। নেক্সট, স্টেট ওন্ড NHAI হ্যাজ ক্রিয়েটেড গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ফর দ্য লংগেস্ট কন্টিনিউয়াসলি লেড বিটুমিনাস লেন অফ 75 কিলোমিটার in 105 hours and 33 minutes on the national highway between Amravati and Akola district in Maharashtra. তাহলে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হতে চলেছে NHAI এর তরফ থেকে 105 hours and 33 minutes 75 কিলোমিটার কন্টিনিউয়াসলি একটা লেন, বিটুমিনাস লেনকে বিল্ড করা হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ বিল্ড ইন which স্টেট? মহারাষ্ট্র, বিটুইন আমরাবতী অ্যান্ড আকোলা ডিস্ট্রিক্ট, অ্যান্ড দিস ক্রিয়েটস গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। নেক্সট, ইউনিয়ন মিনিস্টার, ফিনান্স মিনিস্টার শ্রীমতী Nirmala Sitharaman will dedicate to the nation Dharohar
the National Museum of Customs and GST in Goa. Okay, and this is under the Azadi Ka Amrit Mahotsav iconic week celebration. তাহলে নির্মলা সীতারামন ডেডিকেট করতে চলেছে নেশনকে ধরোহর, এটা হচ্ছে একটা ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ কাস্টমস অ্যান্ড জিএসটি। ওকে, কোথায় হতে চলেছে এটা? গোয়াতে। নেক্সট, দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড অগ্নিপথ রিক্রুটিং প্ল্যান। অ্যান্ড অগ্নিপথ রিক্রুটিং প্ল্যানটা কি? আ 4 years প্ল্যান ফর মিলিটারি ডিফেন্স। It is a 4-year plan for military defense. This program will facilitate the introduction of additional troops in a shorter time frame. তাহলে শর্টার টাইম ফ্রেমের জন্য অ্যাডিশনাল ট্রুপসকে এখানে রিক্রুট করা হচ্ছে, 4 বছরের এটা প্ল্যান আছে। দ্য প্রোগ্রাম ওয়াজ অর্গানাইজড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মিলিটারি ট্রেনিং। ওকে, অ্যান্ড দ্য অগ্নিপথের আপার এজ লিমিট কত আছে? 23 years। ঠিক আছে, 21 to 23 years এজ লিমিট আছে। নেক্সট, IIT Madras has developed a robot that can clean septic tanks without the use of people. ওকে, তাহলে IIT Madras একটা ডেভেলপ করেছে আর রোবট দ্যাট ক্যান ক্লিন সেপটিক ট্যাঙ্কস। যেসব সেপটিক ট্যাঙ্কসগুলো আছে সেখানে হিউম্যানের পরিবর্তে একটা রোবট সেটাকে ক্লিন করবে। সেটা কোথায় ডেভেলপ করা হয়েছে? IIT মাদ্রাস থেকে। নেক্সট, মিস্টার হরদীপ সিং পুরী, the Minister for Housing and Urban Affairs, has introduced in Delhi the national initiatives for promoting upskilling of Nirman workers. So the NIPUN stands for National Initiative for Promoting Upskilling of Nirman Workers, and this is the scheme for Nirman workers, and it was launched by Minister of Housing and Urban Affairs, Mr. Hardip Singh Puri. NIPUN is a project of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay. And under this flagship program, the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Livelihoods Mission DAY-NULM, which aims to train over 1 lakh construction workers through skill upgrading and job opportunities providing programs. So the NIPUN যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা বেসিক্যালি কাদের জন্য? নির্মাণ ওয়ার্কার্সদের জন্যে। The Union government will ban single-use plastic starting on June 1st, 2022. From June 1st, 2022, the Union government will ban single-use plastics. Next, the government made a project investment of rupees 7,242.90 crore under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Okay. তাহলে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনাতে কত ইনভেস্টমেন্ট হতে চলেছে? 7,242.90 crore. নেক্সট, দ্য সিসমোলজি অবজারভেটরি কোথায় ইনগরেটেড হচ্ছে? উদ্দামপুর ডিস্ট্রিক্ট, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইনগরেটেড বাই ডক্টর জিতেন্দ্র সিং, ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর। সো দ্য সিসমোলজি অবজারভেটরি ওয়াজ ইনগরেটেড in Udhampur district. India has been named the Nation of the Year at Europe's largest startup conference Vivatech 2020. তাহলে Vivatech 2020 তরফ থেকে India has been named as the Nation of the Year. Next, Delhi Airport, which is also known as Indira Gandhi International Airport, became the first airport in the nation to function totally on hydro and solar power. তাহলে দিল্লি এয়ারপোর্ট হচ্ছে একমাত্র ফার্স্ট এয়ারপোর্ট যেটা কমপ্লিটলি ফাংশন করবে অন হাইড্রো অ্যান্ড সোলার পাওয়ার। নেক্সট, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট গভর্নমেন্ট ডিস্যালিনাইজেশন প্ল্যান্ট কোথায়? ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের জন্যে ইনগরেটেড হতে চলেছে দহেজ ইন গুজরাট। নেক্সট, ইন্টারন্যাশনাল নিউজ, টার্কি চেঞ্জ ইটস অফিসিয়াল নেম টু টার্কি। ওকে, and some static GK about Turkey. Currency is Turkish lira and capital is Ankara. Next, Canadian Prime Minister Justin Trudeau government introduced new legislation that would put a freeze on importing, buying or selling or handguns. তাহলে handguns buy, import, sale এগুলো কিছুই করা যাচ্ছে না, এগুলো ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। কোথায়? কানাডাতে। নেক্সট, NATO holds naval exercise Baltops on Baltic Sea with Finland and Sweden. So the Baltops is the exercise between Finland and Sweden. Okay, NATO holds this naval exercise. Next, world's first electronics right to repair law
ফর ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কোথায় পাস করা হচ্ছে? নিউ ইয়র্ক। ওকে, নিউ ইয়র্ক ইন ইউএস passes world's first electronics right to repair law for digital electronics. Next, Central African Republic became the second country. Okay, Central African Republic became the second country in the world to adopt Bitcoin after El Salvador. Okay, Bitcoin के official currency হিসেবে adopt করছে Central African Republic. Next, Russia overtakes Saudi Arabia to become India's second biggest supplier of oil after Iraq. So, ইরাক হচ্ছে প্রথম অয়েল সাপ্লায়ারের ক্ষেত্রে, তারপর হচ্ছে এখন রাশিয়া, নেক্সট সৌদি আরবিয়া, তারপর সৌদি আরবিয়া। নেক্সট, মঙ্গোলিয়াস খুবসাল লেক ন্যাশনাল পার্ক হ্যাজ বিন অ্যাডেড টু দ্য ওয়ার্ল্ডস নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভস অফ ইউনেস্কো। তাহলে ইউনেস্কোর যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভস আছে সেখানে কে অ্যাডেড হলো? মঙ্গোলিয়াস খুবসাল লেক ন্যাশনাল পার্ক। নেক্সট, ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল ইন বেলজিয়াম ইনগরেটেড বাই পীয়ূষ গোয়েল। তাহলে বেলজিয়ামে ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল ইনগরেটেড করছেন পীয়ূষ গোয়েল। নেক্সট, G20 সামিট 2023 হোস্ট করছে কে? ইউনিয়ন টেরিটরিজ অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর। নেক্সট, গ্যাবন অ্যান্ড টোগো জয়েন কমনওয়েলথ গ্রুপ অফ নেশনস। সো তাহলে দুটো ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস গ্যাবন অ্যান্ড টোগো জয়েন করলো কমনওয়েলথ গ্রুপ অফ নেশনস। নেক্সট, ইম্পর্টেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টস অ্যান্ড রেজিগনেশনস। Lovlina Borgohain has been elected as the chair and the voting member of the board of directors for the athletics committee. Okay, তাহলে board of directors for the athletics committee তে কে voting member and the elected as a chair হলেন? Lovlina Borgohain. Next, Mr. Natarajan Sundar has been appointed as the managing director and the CEO of NARCL. NARCL stands for National Assets Reconstruction Company Limited. তাহলে NARCL এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে হলেন? নটরাজন সুন্দর। নেক্সট, DG of National Informatics Center, Mr. Rajesh Gera was appointed as the DG of the National Informatics Center. Next, Director General of Sashastra Sima Bal appointed হলেন কে? SL Thousand. Next, Sachin Tendulkar to continue as the UNICEF's Goodwill Ambassador for the 20th year. Sachin Tendulkar was reappointed. Next, Albanian President newly appointed কে হলেন? Elected Bajram Begaj. Next, Alok Kumar Chaudhary was appointed as the managing director of SBI. Next, Mr. Mayank Agarwal was appointed as the CEO of Prasar Bharati. Next, Mr. R. Subramania Kumar became the managing director and the CEO of RBL Bank for the 3 years. তাহলে RBL ব্যাংকের CEO and the managing director কে হলেন? Mr. R. Subramania Kumar. Next, Somalia's president appoints lawmaker Mr. Hamza Abdi Barre as Prime Minister. So the Prime Minister of Somalia is Mr. Hamza Abdi Barre. Next, Justice Mr. Ranjana Prakash Desai, a former judge of the Supreme Court, becomes the next chairperson of the Press Council of India. Okay. Next, Gustavo Petro becomes the Colombian president of Colombia. Gustavo Petro. Miss Ruchira Kamboj has been appointed as the permanent members of India to UN. Ruchira Kamboj. Next, Director General of NIA কে হয়েছেন? Mr. Dinkar Gupta. Next, CEO of Niti Aayog কে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন? Mr. Parameshwaran Iyer. Next, Mr. Tapan Kumar Deka
has been appointed as the Director General of Intelligence Bureau. Next, Mr. Anil Khanna appointed as the acting president of IOA. And Mr. Samant Kumar Goel was reappointed as the chief of RAW. Mr. Nitin Gupta appointed as the chairman of CBDT. And Sri Satish Chandra Sharma took oath as the Chief Justice of Delhi High Court. So the Chief Justice of Delhi High Court, K. Satish Chandra Sharma. Next topic, awards and honors. West Indies cricketer Darren Sammy honored as the Sitara-i-Pakistan Award. তাহলে Sitara-i-Pakistan Award কে পাচ্ছেন? West Indies cricketer Darren Sammy. Next, Meghalaya wins Best Project Award at UN World Summit. Next, IFA Award. Best Actor Male Vicky Kaushal for Sardar Udham. Best Actor Female Kriti Sanon for Mimi. Best Director Vishnu Vardhan for Shersha. And Best Original Story Ludo by Anurag Vasu. Next, World's Best Airport, K. Qatar's Hamad International Airport. Next, Finest Regional Airport in India and South Asia, Kempegowda International Airport. Okay, Kempegowda International Airport was named as the finest regional airport in India and South Asia. Next, Ruth Ozeki has been awarded as the Women Prize for Fiction. তাহলে Ruth Ozeki পেয়েছেন Women's Prize for Fiction Award for her book The Book of Form and Emptiness. তাহলে বইটির নাম হচ্ছে The Book of Form and Emptiness. Next, the renowned UN Public Service Award was given to the Odisha Mo Bus Service. তাহলে উড়িষ্যার মো বাস সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড জিতেছে ইউনাইটেড নেশন সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড। নেক্সট, ইউনিসেফ অ্যাওয়ার্ড কে পেলেন? কাশ্মীরি আরজে উমার নিসার। উমার নিসার রিসিভস আ ইউনিসেফ অ্যাওয়ার্ড। নেক্সট, Sampriti X joint military exercise between which two countries? India and Bangladesh. Next, X Khan Quest 2022 is a joint military exercise between Indian Army and Mongolian Army. Next, Corpet. Corpet begins in the Andaman Sea, and this is the exercise between India and Indonesia. Next, Indian Air Force participates in the Tactical Leadership Program in Egypt. Next, Science and Tech. IIT Madras develops to eliminate manual scavenging in India. ঠিক আছে, তার নাম কি? হোমোসেপ রোবট. দিস রোবট will help to. Next, Param Ananta supercomputer was commissioned at IIT Gandhinagar. Next question, the first international liquid mirror telescope in the country, the largest in Asia, was commissioned over Devastal, a hill in Uttarakhand. So the liquid mirror telescope কোথায় কমিশন হতে চলেছে? দেবস্থল, a hill in Uttarakhand. Next, NASA is set to launch a mission called Da Vinci mission. Da Vinci, it is a mission to Venus mission, okay, and it was scheduled in 2029. Da Vinci stands for Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging Mission. তাহলে Da Vinci mission কার তরফ থেকে লঞ্চ করা হচ্ছে? NASA. It is a Venus mission and it is launched in the year 2029. It will launch in the year. For India's first COVID vaccine for animals, ANCOVAX, launched. So the ANCOVAX is the COVID vaccine for animals, and this is the India's first COVID vaccine for animals. Next, Fujianটা কি? Aircraft carrier, China. Okay, China built aircraft carrier named Fujian. Next, South Korea successfully launches homegrown space rocket named Nuri. So the Nuri is the space rocket of South Korea. Next, ranking and index. Bloomberg Billionaire Index. According to Bloomberg Billionaire Index, Mukesh Ambani becomes the Asia's first richest man, and he surpasses Gautam Adani. Okay, তাহলে মুকেশ আম্বানি হচ্ছেন এশিয়ার সবথেকে রিচেস্ট ম্যান according to Bloomberg's Billionaire Index.
Next, US surpassed China to become the India's top trading partner. Next, according to Forbes Global 2000 list, Reliance Industries Limited top ranked Indian firm. Next, India's rank lowest among 180 countries according to Environmental Performance Index. তাহলে Environmental Performance Index এ ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক হচ্ছে সবথেকে লোয়েস্ট, মানে র্যাঙ্ক হচ্ছে ইন্ডিয়ার 180. Next, fourth state food safety index 2021-22. Among the large states, Tamil Nadu topped the list. Among the smaller states, Goa stood first, and among the Union Territories, Jammu and Kashmir. Next, QS World University Ranking. First rank 1 কে করেছেন MIT Cambridge. Next, World Competitiveness Index 2022. India's rank is 37 and Denmark tops the list index. Next, according to the renewable energy installation in 2021, India ranks 3rd. And gold recycling, India ranks 4th. EIU Global Livability Index, Vienna becomes the world's most livable city in 2020-22. Next, according to the data from the sample registration system, India's life expectancy at birth has increased up to 69.7 in the 2015 to 2019 period. So the life expectancy at birth কত আছে ইন্ডিয়ার 69.7 according to sample registration system. Next, books and authors. ভারতীয় সংবিধান আনকাহি কাহিনী কার লেখা? রাম বাহাদুর রায়. গৌতম আদানি, দ্য ম্যান হু চেঞ্জড ইন্ডিয়া, was written by R.N. Bhaskar. Ashtanga Yoga was written by Dr. Sonu Fogart. And The Life and the Times of George Fernandez was the book by Rahul Ramagundam. Next, sports. Monaco F1 Grand Prix 2020-22 কে জিতে নিলেন? রেড বুলস সার্গিও পেরেজ. Next, India beat Japan to win the bronze medal. India win bronze medal at the 2020-22 Men's Hockey Asia Cup in Jakarta, Indonesia. Next, French Open. Men's single, Rafael Nadal. Women's single, Iga. Next, the Indian women's hockey team climbed to the 6th position in the FIH World Hockey Ranking. So the Indian women's hockey team ranks 6th position. Next, Avni Lekhara won gold at the Parachuting World Cup. Okay, 10-meter air rifle standing SH1 in Chartreux, France. So Avni Lekhara won gold medal at 10-meter air rifle. Next, India's R. Praggnanandha won Norway Chess Group A Open Chess Tournament. Next, Azerbaijan Grand Prix 2022 winner ke Max Verstappen. Next, Khelo India Youth Games 2021 title won by Haryana. Next, teenager Rahul Srivastava becomes India's 74th Grand Master. Next, FIFA announces 2020-26 World Cup venues. কোথায় হতে চলেছে? US, Canada and Mexico. FIFA হতে চলেছে. Next, Canadian Grand Prix 2022 was won by Max Verstappen. Next, Sunil Chhetri becomes joint 5th highest goal scorer. Next, India's rank in the FIFA ranking 104. Vijay Amritraj honored with Golden Achievement Award by ITF and International Tennis Hall of Fame. Okay. Next, Ranji Trophy. Madhya Pradesh beats Mumbai by 6 wickets. So this year Ranji Trophy কে জিতে নিয়েছেন? Madhya Pradesh. Next, cyclist Ronaldo becomes the first Indian cyclist to win silver at Asian Championship. তাহলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সাইক্লিস্ট কে জিতেছেন সিলভার মেডেল? সাইক্লিস্ট রোনাল্ডো. নেক্সট, IWF ইউথ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপস
কে জিতেছেন? Sanapati. Guru Naidu becomes India's first to win gold medal. Next, Under 23 Asian Wrestling Championship 2022. দীপক পুনিয়া ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন। নেক্সট, অবিচুয়ারিজ। বুজার নিশানি, দ্য ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ আলবানিয়া, হ্যাজ ডাইড। তাহলে বুজার নিশানি কে ছিলেন? ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ আলবানিয়া। নেক্সট, ভজন সোপরি হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে, উনি কে ছিলেন? সন্তুর মাইস্ট্রো অ্যান্ড পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি। নেক্সট, হরিচন্দ পাসড অ্যাওয়ে অ্যাট দ্য এজ অফ 69, উনি কে ছিলেন? উনি হচ্ছেন 2 times এশিয়ান গোল্ড মেডেলিস্ট ইন দ্য লং ডিস্টেন্স রানিং। নেক্সট, ইকোনমি। The US has surpassed China to become the largest trading partner in 2021-22. তাহলে লার্জেস্ট ট্রেডিং পার্টনার কে হলো? US. Next, according to the data released by the Ministry of Statistics, India's GDP growth slowed to 4.1%. Okay. Next, the growth in the financial year 2020-21 stood at 8.7%. তাহলে 2021-22 গ্রোথ কত আছে? 8.7%. রিয়েল জিডিপি কত আছে? 147.36 লাখ ক্রোড়। নমিনাল জিডিপি 236.65 lakh crore. Next, SBI, according to SBI, India's economy to grow 7.5%. World Bank 7.5%. And CoinSwitch launches India's first crypto rupee index, CRE8. Next, according to OECD, India's growth forecast is 6.9% for the fiscal year 2023. Next, WPI inflation 15.88 in May 2022. Next, China has surpassed India as the largest importer or buyer of broken rice. Okay. Next, World Bank approves 250 million loans for the road safety program in the state of Andhra Pradesh, Odisha, গুজরাট, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। তাহলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 250 মিলিয়ন লোন দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়াস রোড সেফটি প্রোগ্রামের জন্য। তো আজকে এই পর্যন্তই, দ্যাটস ইট। প্রত্যেকটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি ইম্পর্টেন্টগুলো আমি আলোচনা করে দিয়েছি। এছাড়াও আমি টপিক ওয়াইজ আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি দিতে থাকবো। চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন।